I am Dr. Snehal Reddy, consultant gynecologist and fertility specialist from ARC Fertility Center, Gachibowli, Hyderabad. So, ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం IUI గురించి. IUI prerequisites, ఎవరికి IUI చేస్తాము, IUI తో మనకి ఏం డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఫర్ ది సక్సెస్ రేట్స్ ఆఫ్ IUI. So what is IUI generally? IUI is when it's more like a natural. Wife will be given a basic medication అంటే ovulation induction అంటూ చేస్తాము. చేసిన తర్వాత హస్బెండ్ స్పర్మ్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకొని ప్యూరిఫైడ్ సీమెన్ ని మనం వైఫ్ గర్భసంచిలోకి వేస్తాము. This is IUI. How is IUI increasing your fertility? IUI will increase your fertility or the chances of getting pregnancy from 5%, which is possible in natural conception, to 15 to 20% in IUI. ఎవరికి చేస్తాం IUI? హూ ఇస్ బెనిఫిటెడ్ విత్ దిస్ IUI? 1 year నుండి న్యాచురల్గా ట్రై చేస్తున్నాము, ప్రెగ్నెన్సీస్ రావట్లేదు, అండ్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ, PCO, any conditions like these, we can go ahead with IUI, and definitely there will be a good success rate with IUI in this. What are the prerequisites? అంటే ఏమేమి కావాలి, మనం IUI చేసుకునే ముందు ఏమేమి చూసుకుంటాము? ఫస్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ ఫర్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్, తర్వాత చేసుకునేది సీమెన్ అనాలిసిస్. సో IUIకి కావాల్సిన సీమెన్ అనాలిసిస్లో కౌంట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మోర్ దెన్ 15 million స్పర్మ్స్ ఉండాలి. తర్వాత ట్యూబ్ టెస్ట్ చేస్తాము, HSG or లాప్రోస్కోపీ రెండు. ఈదర్ both the tubes should be patent or at least one tube should be patent, and we will check for ovulation. So when you are ovulating, సో నార్మల్గా నౌ వీఆర్ డూయింగ్ డబల్ IUI అంటే ఇవాళ మీకు ట్రిగర్ షాట్ ఇచ్చాము అంటే 2 days అంటే ఓవులేషన్కి ముందు, ఓవులేషన్ తర్వాత IUI చేస్తాము. దీంతో దెర్ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సక్సెస్ రేట్స్. సో IUI ఈజ్ హౌ వీ సజెస్ట్ IUI ఈస్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ IVF అట్లీస్ట్ 3 to 4 cycles IUI చేయించుకున్నాము అంటే యూ విల్ నో వాట్ ఈస్ ద కాజ్, or you will be benefited with a pregnancy. If you are eligible for IUI, please try and go ahead with IUI. IUI లో సక్సెస్ రేట్స్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తాము అంటే, ఫస్ట్ వైఫ్కి సప్లిమెంట్స్, వైటమిన్ D is very important, folic acid is important, and vitamin E is very important. So ఇవి సప్లిమెంట్ చేస్తాము వైఫ్కి. అండ్ we use gonadotropins to increase the quality of the egg which is growing. అంటే ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ చేసినప్పుడు 1 or 2 follicles మనకి పెరుగుతున్నాయి అన్నప్పుడు there will be more chances of you getting pregnant in that IUI. అండ్ ట్యూబ్ టెస్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి. ఇవి చేసుకున్నప్పుడు మనకి IUI సక్సెస్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అండ్ పేషెంట్ సెలెక్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ IUI. Why? Because general success rate for IUI is 15 to 20%. It cannot be more than that. Because everything is happening naturally inside. Only thing we are doing is we are taking this semen, purifying it, removing the debris and putting it back into your uterus. Okay. So ఇది చేస్తున్నప్పుడు లోపల జరిగే ప్రాసెస్ అంతా న్యాచురల్గా ఉంటుంది. The success rates will be 15 to 20% for this. But if taken wisely, if selected wisely, there will be a good success rate for you. So if you are eligible to go for IUI, please try at least 3 IUIs before rushing into IVF. Thank you.